Наверное, запись пошла, поэтому всем привет, с вами Сташа Лампочкин, и сегодня мы с вами будем продолжать сюжет. А самое главное, ты нажал? Да, я по идее нажал, надеюсь, все правильно. Будем продолжать прохождение сюжета Луки. Правда, я очень надеюсь, что у нас сегодня все сложится и мы допройдем это, потому что сюжет очень классный, до обновления остается не так много времени, и когда, как не сейчас, на этой неделе допройти всю основную историю. Что ж, если вы смотрите в записи, пожалуйста, ребятки, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. Ну, правда, ну, вам не сложно, мне приятно. Приятного вам просмотра. Что ж, звук есть. Сейчас, единственное, чат врублю себе, чтобы было видно, если кто-то что-то решит из вас написать. Картинку можно, пожалуйста, вывести? Спасибо. Угу. Так. Нам нужно встретиться с Хохо. Давайте встретимся с Хохо. Так, чуточку подвисает, но вроде не сильно. У меня такое нередко бывает, когда... Когда я, условно, минут 5-7 не захожу в игру, и он потом такой, а что происходит? То есть, вернее, игра... Что за прикол? Зачем? Вот смысл вот этого всего, когда можно было просто... Где это задание? Вот, сюда. Просто давайте бегать по 30 минут. Recently in the shackling prison. I had a hard time trying to leave. I'm very happy to be seeing you again. У нее какое-то такое максимально... Какая-то интонация из разряда такая. Я зомбирована, все окей. Так. У Хвоста ко мне какое-то дело? Obviously. I saw in the news that you're a coach now. You've got your hands in all kinds of pies, haven't you? I was thinking you could train Hua properly, and have her attend the war dance to fight against a few others. Isn't this much more effective at training one's bravery than watching horror flicks? Huh? That's what you were thinking about? No. One punch and I probably won't stop crying for ages. Please don't do this to me. Кстати, на тему Хохо. Ребята, у кого она есть? Возможно, вы заметили прикол в этом обновлении, что основная озвучка у ее Хвоста, ну то есть вот она осталась вот как вот последнюю ее изменили, но при этом, если включить ее ульту, то будет реплика старого образца до того, как изменили озвучку. Я не знаю, заметили вы этот момент или нет, но это есть. И, возможно, когда я буду играть, вы даже заметите это. So that kid you're training, Luca or whatever his name is, he got beat anyway. Isn't this the perfect opportunity to throw Hua into the mix? Oh, right. Is Mr. Luca doing all right? The news said he couldn't even stand. Since Mr. Luca is really popular, he'll definitely clear the popularity revival vote in return. Please cheer him on. Oh, what cheering? You're just trying to change the subject, you timid brat. Тяжело вздохнуть. Oh, that sigh of yours almost blew me away. Why the long sigh? Is there a problem? Вы объясняете Хохо и Хвосту про галлюцинации Луки и утраченную веру в волю к победе. Just excuses, I bet. He's bowing out just because he got thrashed? Extra! Brat even more cowardly than Hua discovered. Real. Don't say that, Mr. Tail. It's probably really emotionally damaging to realize how huge the skill gap is between you and your opponent. Is that the reason you don't want to fight? If that kid wants to forfeit the match, Coach, why don't you give Hua some proper training and forget about this mess?
Actually, hallucinations. There's a way to deal with them, as long as there's someone who's superb at dealing with matters of the heart, and a kind-hearted heliobus willing to help out. Хохо подмигивает вам, прося поддержать ее в этом моральном шантаже. Да. И где же нам отыскать такого крутого хелиоби? Хохо, что с тобой? У тебя что-то с глазом? What are you lot looking at me for? Stop looking at me like that! Do I look like a psychiatrist to you? Конечно, да. Хороший специалист на вес золота. You people! I bet you think I'm super useful, don't you? I'm charging a fee next time. Конечно, возьми. За любой труд надо... Ну, любой труд должен быть оплачен. Я поддерживаю этот паттерн. Thank you, Mr. Tail. Спасибо, господин Хвост. You're lucky I'm a big softy on the inside. Да ты вообще милашечка. Where's Luca now? Take me to him. Так, давайте я сразу... Я не буду 30 минут бегать. В то время как можно просто сделать... Можно сделать вот так. Это такой умный. Фанаты Луки. Не, правда, мне Кармела капец как напоминает эту... я не помню, как зовут даму, но в голодных играх, которая такая, как счастливая вам голодных игр. Вот реально, вот это она. Это она, тупо она. Good thing I'm already used to such reactions. Hello, Luca. I'm Hохо, and this here is Mr. Tail. We're your fans. Oh, my fans. Sorry to have disappointed you. Luca's really down in the dumps now, and he can't lift his spirits up for anything. I ordered a couple pounds of grilled meat for him so he might have a feast to cheer him up, but... И в таком состоянии он едой... Да, все съел. This must be the fabled manifestation of eating with a vent. Actually, Mr. Luca, we're healers invited by Miss Nameless to help you with your depressive emotions and hallucinations. There is no we. I'm the only one here who's powerful enough to perform, so... Everyone, I've already withdrawn from the tournament. Please stop wasting your time and money on someone as useless. I can't take it! The depression he's radiating is making even me uncomfortable. Ugh. Hurry up and let me in. Да, вся надежда на тебя, да, господин Хвост. I'm really gonna start charging money next time. This... Mr. Tail? What are you doing so close to me? Cold! I was shivering for a second. Мне, кстати, пока за кадром был, я прошел сюжет, ну, практически до конца, сюжет с предыдущим турниром. Прикольный прям, мне понравился. Но этот мне нравится больше. Окей, погнали. О, снова мы играем за Хвоста. Прекрасно. Марджи. Margie, you're here to watch me fight again? Yeah, you're just too strong. I was so scared when those three big guys came out, but you managed to beat them all. I really hope I can grow up to be strong like Luca one day. Of course you will. You just have to eat well, sleep well, train well, and you'll be even stronger than I am. When that happens, the Multamerville warrior, the peerless boulder champion. А Марджи это не так-то в сюжете у него была. Марджи это вот не так-то в сюжете у него была. Та девочка, которая очень сильно поддерживала Луку, а потом она погибла.
getting late. You should be getting home. The early bird gets the worm. Luca? I might not be able to watch your next match. That's all right. Even if you're busy, I know you've always got my back. Just remember to come by for the match after that. I'm facing off against the decapitating singer Congiorni, and you can't miss it. Luca, I don't think I can make it for that either. Почему? What happened? I really hope I can grow up to be strong like Luca one day. Margie? Where did you go? I still haven't seen you grow up. Да, это, видимо, она. Я помню, в его сюжете там такой очень трогательный рисунок был. Я весь сидел ревел. Да, я очень... Да, я очень чувствительный. Ну, мне вот просто дайте причину пореветь, я пореву. Her name's Margie. A fan of mine. She always came to watch all my matches. We got to know each other later and started chatting, but in the end I still didn't. It wasn't until much later that I learned she had a serious illness. Кажется, это тот сюжет был. You may not be familiar with the place of my birth. When I was still a child, everyone led hard lives, teetering on the brink of death at all times. Some died to monsters, others to bandits. I've seen so much death that I did get stronger later on and became the boxing champion who trounced the entire underworld. At the time, I believed that as long as I swung my fists, I could tell them that no matter how scary the opponent was, as long as we kept on fighting. But when I wanted to tell Margie the news about my victory, Margie, she was battling the demons of her sickness with that frail, tiny body of hers. In the end, I finally understood that there are always unwinnable battles in life. Знаете, реально к лучшему, что я это прохожу на этом стриме. Потому что если бы я это проходил... Да. Если бы я проходил это на предыдущем стриме, я бы, конечно, сидел тут уже слезы наворачивал. Сейчас все-таки поспокойнее. Just like I faced off against Mr. Butthillom. Так, понятно. Короче, самокопание hello. He's avoiding the problem. Let's catch up and see how it goes. Hello, Mr. Butthillom. Dadgum wubbaboo! Others might play games with you, but I ain't playing. I'm putting my life on the line here. But if you don't even have the guts to do the same, then what are you here for? Come on. Look down the barrel of my gun. Walk over here and take a swing at me. Luca, come on. Get over here and speak up! Bring it on, Boothill. I'll make you eat your own words. Screw up a boo. You've got some guts. Bullets don't have eyes, so don't blame me for being ruthless. Тыдынь, тыдынь. I thought your defeat was graceful. Not everyone has the guts to charge at a loaded gun and land a punch. What else could I do? Turn around and leave? Accept defeat? How is that any different than taking a desperate stand? No matter what I chose, my life wasn't in my own hands. Don't you get it? If he wanted me dead, I wouldn't have had the chance to even muster an ounce of resistance. In short, it was Mr. Boothill who spared my life. I hate this feeling. It makes me feel powerless, like my life is within the palm of their hand.
but all my efforts to fight back seem like a joke. Что-то с озвучкой немножечко местами громче, местами тише. That girl Margie, when she confronted the demons of her sickness. You idiot. Is there anything in this world that isn't in the palm of the universe? Even our Heliobi ancestors were... You don't get it, Mr. Tail. Why'd he run off again? Forget it. We're almost in the depths of his inner world. Интересно, что там будет. О, hello. Run! 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 Run, you fool! You can't win! You'll die! Да. Run away! Quickly! Flee! You can't win! Run back to Bellapon. The skill gap is too much! You'll die! You're still thinking of bringing glory back home? To have your name exalted? Dream on! You absolutely can't win! Hey! You pieces of trash! Stop spewing nonsense! Who are you? You don't belong here! You should not be here! You invaders must be purged! You're kidding! Погнали. Немножко не тот отряд, ну да ладно, тоже неплохой. Look, a VIP. Так. Давайте на Герту. And fleeting! I'm gonna hold everyone back again! Get that! Just please. We have a deal. There's no backing out now. For me or you. Time to twirl! Self-inflicted misery. Time to twirl! My guiding You know who I light. am. This big diamond! It's all yours! Beauty is eternal! I'm scared! Stay put! Так, ладно, тут надо их подключить все-таки. My gratitude is yours. Till I see, I will protect all beauty. Вот, сейчас как раз таки будет момент, просто послушайте ее озвучку. Don't come any close! Fiends or devils, I'll crush them all. Это именно изначальная озвучка, которая была. Я прекрасно помню, так как я играл за нее вот с самого ее появления. Till I see, I will protect all beauty. I'm gonna hold everyone back again! Get them. Lose some, win some. I always deliver. Блин, конечно. О, о. We have a deal. There's no backing out now. For me or you. Do you know who I am? This big diamond! It's all yours! Ждем пятизвездочную Герту. Time to twirl! Осталось не так много. Когда, What are you looking at? думаю, в ближайшие пару месяцев мы ее увидим. Stay put. My gratitude is yours. Flesh wound. Ура! Все, Till I see, пробили. I will protect all beauty. Oh dear! Self-inflicted misery. Beauty is eternal. I'm gonna hold everyone. Get them. Так, возможно, сейчас Герт получится. Crush them all. Да, Do you know who I am? This big запускаем Герту. diamond! It's all yours! И тудынь. Все. Мы ее сделали.
Luca, I've cleared out that noise messing with your head. You better get it together. Noise? Mr. Japard, an officer in Belobog. He said something like that too. A person's inner voices make far too much noise, especially so during safe and quiet moments. Ironically, the voices that truly matter often become audible only in moments of pain, discomfort, and peril. When I was staring down the barrel of Butthill's gun, I realized Mr. Japard was right. My inner heart was at peace. There was only one sound that was yelling non-stop. That voice said, "Run, run, run away quickly. You'll die if you don't." That was the truest voice in my heart when I stared danger in the face. I guess it means I'm not as strong as I thought I was. No. Your inner voice told you to run. So, why did you still charge towards him? Because there was another weaker voice. So weak that I could barely hear it. But it still managed to reach my ears. It said, "If you run now, you might as well just die here." So you did well. You charged forth. But I lost, Mr. Tail. I listened to that very important voice, and I lost. Even if I were to be revived, I would still lose. If not today, then tomorrow. No matter Вообще how отчаялся strong I паренек. become. Какой прекрасный смех. You humans are very fragile. Heliobiar too, of course, but that's not the point. Life is a fight in a ring you're bound to lose. Aging, disease, unattainable desires, each one will knock you out. Поддерживаю. Death just lands the final blow, making your friends and family cry. Да, несмотря на то, что я чувствую себя не самым лучшим образом, да, горлышко мое снова дает мне обо мне знать, о себе знать. Но я при этом я стримлю, потому что я хочу пройти этот сюжет. Мне он очень нравится. There's nothing but a path of complete and utter defeat to walk. Я смотрю, откуда 4 человека появилось. Я сидел один. Всем здрасте. Fool! What's the point of asking someone else this question? Huh? I don't understand. You might as well be a single-celled organism. Let me ask you a question, and answer it properly. That young fan of yours, Margie. She fought with her illness her entire life. And she didn't make it through in the end. She did? Huh? Да? But she tried her best in everything she did. She was always Да что с озвучкой-то? Почему в какие-то моменты она такая тихая? one punch after the next. She was the greatest boxer there ever was. In my heart, Margie won. And she won in style. See? You fully understand, don't you? There are rules to victory and defeat in the ring. But with our lives, only we get to dictate the rules. Luca, the most important thing is to always throw the next punch. Most important is to always throw the next punch. Thank you, Mr. Tail. Вау. Oh, До него дошло. Stop it! Ugh. I can't stand people's gratitude. Ugh. Погнали. Надо сразиться с 2 товарищами. Miss Carmela, Coach? I'm sorry. I shouldn't have given up so easily. Luca,
What's with you? Взял себя в руки? I've decided to participate in the popularity revival repechage and return to the War Dances stage. That's great! Luca, you finally come around. Сейчас, секунду. That's fantastic. I was sad Пойди seeing себе you so включу, а то что-то я сейчас прям depressed. чувствую, что что-то становится очень мне жарко. Так, сделай-ка 10 подходов на подтягивание, а то форму растерял. Oh, you're such a brutal coach. Не суровый, а да, хотя, чтобы ты победил. But what happened just now? Luca just came to his senses after that green flash of light. This treatment is a little too... Maybe it's because I've seen too many bizarre things after arriving on the Luofu, but after witnessing Mr. Tail's capability... Hey, who are you calling a bizarre thing? Speaking of which, doesn't the popularity revival repechage rely on popularity votes? Let's see. I found it. Luca, the list, the repechage. Повезло. Kid, looks like you're gonna be busy. A pity. I'll have to temporarily shelve my plan to have Hua get pumped. Блин, ну вот. Mr. Tail. I'm out. Мне все-таки предыдущая озвучка Хохо нравилась больше. То есть тут, я так понимаю, ну, это, я помню, ну, другая актриса стала, но мне предыдущая все-таки была ближе. Тут-то я, ну, Хвост еще, знаете, плюс-минус как-то попадает в интонации и не так бесит, но вот она прям вообще другая теперь. Goodbye! Please, come see my match again next time. I won't disappoint. Что ж, проводите Хохо. Опять куда-то там бежать далеко на самом деле. Okay, this is far enough. Go back and take care of your business. Aw, it's suffocating trying to keep a secret. I have to spill the beans. Mr. Tail actually came to look for you, too. You did. Ох, так. Я так и знала, Хвост по мне соскучился. I'm sorry, Mr. Tail. In truth, Mr. Tail really likes watching Lucas fights. You rascal! How are you even a judge when you can't even keep a secret? Anyway, you heard it. You better be a good coach. Приятно, Make sure когда... that kid wins a few matches in style. Приятно, да блин, приятно, что на Лафу тоже есть ну, люди, которые поддерживают, ну и не только люди, которые поддерживают Луку. Это так приятно. Я не подведу. Good. I'm counting on you then. We're leaving. See you some other time. Bye. Do your best in the popularity revival repechage. Hua and Tail have gone home. I should also head back to the lounge to prepare for the repechage. Так. Возвращаемся. Since I've been given the chance to participate in the repechage, I have to make the most of it and not disappoint everyone who's been cheering me on. Ты точно победишь. With a dedicated coach like you, of course I'm gonna win. But I'm still not quite clear. What are the rules for this popularity revival match? According to the previous war dances, the repechage is a free-for-all among popular contestants that have been eliminated. There's only one winner, and only the winner can rejoin the knockout stage. Я чувствую... Так, да, все окей. Я то что-то смотрю, что думаю, что трансляция, все окей, все славно. Я чувствую, догадываюсь, кто сейчас будет у нас. У нас там, скорее всего, будет Аргенти. Интересно, будет ли у него озвучка, потому что это вечный прикол с Аргенти. Как он не появляется, так у него озвучки нет. But General Jing Yuan has amended the rules, hoping to give more opportunities for the contestants to showcase the beauty of duels. It is said that the Luofu has invited a highly reputable warrior known for his virtue to serve as the referee for the repechage. Мой старый приятель. The Astral Express is so well connected. I've run into so many friends of yours already while participating in the war dance.
Mr. Luca, I'm sure the knight will see the beauty in your powerful punches. О, I truly hope you win. я жду комментарии от него, что такое: вау, ты такой хороший, ты так хорош, у тебя такая изящная стойка. Thanks, Miss Carmel. That way I won't have to worry about getting a permanent role anymore. Притом в ситуации, кстати, как я выбивал Аргенти, вы видели, у меня есть Аргенти, как это вообще происходило. Я изначально на него посмотрел и такой подумал: какой-то странный кринжовый чел. Я его сюжет прохожу, я такой первые 5 минут, у меня уже истерика и ор, я понимаю, что, ну, это какой-то прям перебор по кринжу. Ну, то есть, когда он начал расхваливать фикус, ну, это, конечно, было мощно. Я думаю, ну, блин, с другой стороны, посмотрите на этого прекрасного мужчинку, я понял, что так. Ладно, окей, допустим, ты, может быть, в перспективе покажешь себе не настолько кринжовым. Поэтому я его решил себе выбить. Но сначала я его смотрел, думаю, боже ты мой, кого я выбиваю, зачем? Это был один из самых первых легендарных персонажей, которых я выбил. Вроде даже как раз самый первый. Так. Окей, тактики, количество их увеличилось. Еще вот какая-то. Окей. Для вызова Аргенти. Do I look impressive when I punch? It's not like I can see. I impress the Knight of Beauty. The Knights of Beauty sounds like an organization with О, да, они восхищаются всем. Standards. Они восхищаются абсолютно всем. Don't overthink, Luca. Think about Margie and always. Are you ready to showcase your style? Меня точно восстановят. I'm all set. No doubt about that. Привет, Аргенти. Ага, побеждайте призванных существ противников, чтобы получить большее количество очков настроения. Окей, понятно. О, Аргенти против Аргенти, это, конечно, прекрасно. Это мы одобряем. Так, и кого поставить? Блин, надо посмотреть, кто там. Ага, тут у нас вот. Герта отлично встанет, чудненько. Сейчас поставлю Герту. Давайте-ка уберу пробную, поставлю свою и поставлю Герту. Да, она не сносит овер много, потому что я не совсем правильно прокачал, но... Почему у меня такое сильное отставание? Сейчас, секунду. Это может, у меня с телефона такое отставание? Да, наверное, с телефона. Все окей. Вот так давайте. Мне надо будет пересобрать в перспективе, но пока что думаю, ладно, окей, пойдет. Угу. Это просто, грубо говоря, у меня в телефон там отставание где-то минуты полторы. Я такой, блин, мне кажется, что-то не так. Пожалуйста, пускай у Аргенти будет озвучка, пожалуйста. Аргенти, ты прям ты. Good to see you again, dear friend. Your demeanor is still as captivating as ever. Ура! Хоть тут она есть, потому что, блин, меня очень бесил тот момент, что этот персонаж, он появлялся неоднократно, притом, ну, то есть и там, и сям, а у него озвучка была только в его сюжете, и я такой, а почему? А почему, как бы, это реально был самым выделенным персонажем? То есть, когда мы встречались с ним в сюжете Пинокони, там все разговаривают, кроме него, и я такой, ну, блин, здорово, конечно. As much as I want to keep chatting with you, dear friend, please forgive me for not giving you as much attention today. You're not the star of the day. It's Luca. It's a pleasure to meet you, Mr. Argenti. I've heard a lot about you. They say you're really great. I'm pretty good myself, too. This isn't my first time seeing you. I was there when you had the duel with Butthillom. Mr. Argenti, I'm sorry you had to see that spectacle. But please, don't underestimate me because... No, not at all.
when you stepped forward and swung your fist at a formidable opponent fearlessly, the beauty of that moment struck me. I've been replaying it in my mind for some time, and it always brings tears to my eyes. А прикиньте, реально, когда-нибудь настанет момент, когда там будет сюжет с этими рыцарями красоты, и они там все такие будут, и мы просто будем пытаться не умереть. You're making me blush. I lost so badly. It didn't really seem beautiful. I must correct you, Luca. Idrilla never promotes the twisted notion of winners being more beautiful than losers. Butthillom was only trying to scare you, but you weren't aware of that at the time. You thought you were dying, but for the sake of your... In my view, that's combat aesthetics at its finest. However, even though I hold you in high regard, we still have to compete. No problem. I won't disappoint you, Mr. Argenti. Что ж. Well, let the trial begin. Luca, prepare yourself. Да. Реально, среди всех, наверное, это... Давайте вот так. Среди всех боссов это мой любимый босс. Правда. Аргенти против Аргенти, обожаю. Honored to meet me. Rise to the challenge. Till I see that I will protect all beauty. Time to twirl. This big diamond, it's all yours. Time for a lesson. Rise to the challenge. We have a... There's no backing out now. For me or you. Так, ну вроде пока не надо. Или, ладно, давайте на всякий случай. Для перестраховки. My oath is to a solitary one. Luca, change your angle and punch! Until I see that I will protect all beauty. Trilla. Time to twirl. Rise to the challenge. The flesh wound. We have a... There's no backing out now. For me or you. Do you know who I am? This big diamond, it's all yours. Rise Who's to the the little challenge. backstabber? Time to twirl. Fiends or devils. I'll crush them all. The flesh wound. Luca pulls off another miracle with his bare hands. What a man! Till I see the beauty. Rise to the Time challenge. to twirl. The beauty is eternal. We? There's no backing out now. For me or you. Do you know who I am? This big diamond, it's all yours. Rise to the challenge. Don't come at me. Fiends or devils. I'll crush them all. Oh dear. Here. Get that rise to my guiding light. Wretched and fleeting. I will protect all beauty. Self-inflicted misery. Honored to meet me. Так, The beauty is eternal. I'm gonna hold everyone back. Get them. блин. Так, I always давайте-ка на deliver. тебя теперь. Wretched and fleeting. I will protect all beauty. What an exciting match. Next. А теперь его хреначат. You're invited to compose an anthem of beauty with me. Так, а там все окей у меня? Hang in there, Luca! Да, вроде все окей. Чё-то реально как магия у меня сегодня со стримами.
стримом. Вроде все ж неплохо, потом начинается какая-то жепа. This big diamond, it's all yours. Keep your cool, Luca. Let Argenti see your bravest side. Так. Till I see that I will protect all beauty. Right, Trilla. Who's the little backstabber? Time to twirl. Rise to the challenge. Do you know who I am? This big diamond, it's all yours. Rise to the challenge. Rise to the challenge. We have a deal. There's no backing out now. For me or you. Так. Time to twirl. Fiends or devils, I'll crush them all. Time to twirl. My oath is to a solitary, wretched and bleeding flesh wound. Till I see, I will protect all Та-динь, beauty. та-динь. Who's the little backstabber? The flesh Time to twirl. a test. I'm giving you one last chance. Please, rest. Do you know who I am? To be struggling to land a counter. Beauty is eternal. Flesh. Bending the rules. Time to twirl. Till I see, I will protect all beauty. Time to twirl. Time for a lesson. We have it. There's no Ta-ding, backing out ta-ding. now. For me or you. Time to twirl. Oh dear. Так, я подскочу This punch count as the beauty? немножечко подлечить. The indomitable Luca never gives up. Stop the fight. Rise to the challenge. Time to twirl. Not bad. Let the duel commence. Put forth all your might. Just a grace. Do you know who I am? This big diamond, it's all yours. Time to twirl. Rise to the challenge. Rise to the challenge. Wretched and bleeding flesh wound. I will protect all beauty. Who's the little backstabber? Time to twirl. The flesh wound. No doubt about it. Luca is the real deal. Till I see that light, I will protect all good. That's the way to play. Как я всегда люблю играть за эрудицию, боже ты мой, обожаю. Вот эти смотреть на вот эти массовые атаки, это всегда так хорошо. This big diamond, it's all yours. Rise to the challenge. Fiends or devils, I'll crush them all. Where there's a will, there's a way. Don't let me down. Rise to the challenge. My guiding light. The beauty is eternal. That's amazing. Excellent. I wasn't wrong about you. Your skills, wisdom, and courage embody the beauty of a martial artist. Argenti sees beauty in Luca. That means Luca's strong arm is set to make a comeback to the war dance. Where are the Luca bands? Let me hear you holler. Mr. Argenti, I'm truly grateful for your actually, I'm simply using the authority granted by the Cienjo people to let you return to the tournament. You don't need my recognition at all. It's hard to understand your work. No matter. Just remember one thing. You're already the Господи. embodiment of the beauty of battle, which is a fact. Regardless of winning and losing, or what others may say. I'll keep that in mind and try to digest its meaning when I'm back home. By the way,
I heard there's another war dance contestant who's good at using an iron arm. If you two are matched as opponents, it will surely be a magnificent dance. А кто у нас с железной рукой-то еще? Не сварок же. Another strong arm? Who could that be? Я не помню просто, у кого еще железная рука. I shall take my leave, Mr. Luca. Отлично. Мы это сделали, ребята. Мы победили Аргенти. Во-первых, поздравляю Луку с победой в утешительном матче. Тренер Лорелин снова приглашена, чтобы ответить на вопросы журналистов об этом матче. Напоминание прибывшим журналистам: ведите себя подобающе, соблюдайте дистанцию и задавайте вопросы, когда настанет ваша очередь. Много вопросов. Мы начинаем. Что ж, кого бы выбрать? Так. Первый ряд, второй слева. Спрашивайте. Тренер Лорлин, я Гуй Найфэнь, приглашенный корреспондент новостного агентства «Элитные боевые искусства Сянчжоу». Для продвижения утешительного матча Луки я даже сорвала голос на стриме. Жиза, поддерживаю. Да. У вас будут комментарии по этому поводу, Лорлин? Да. Спасибо тебе огромное. Хе-хе, Лука стоит наших усилий. Мой первый вопрос. Слухи об отказе от матча. Ходило много слухов, что после проигрыша Бутхилла Лука впал в депрессию и был готов отказаться от утешительного матча. К счастью, в итоге он вышел на поле. Тренер, скажите, правда ли, что Лука собирался отказаться от матча? Да, это так. Действительно, все так и было. К счастью, Лука сумел вернуть боевой настрой, но было очень страшно. У каждого бывает мгновение, когда хочется сдаться и все бросить. Это нормально, мы все это испытываем. Но настоящие герои, те, кто способны посмотреть прямо в глаза своей слабости, без сомнения, Лука один из них. Теперь мы знаем правду об отказе от матча. Второй вопрос. Учитывая резкий рост популярности Луки, многие бренды наверняка готовы начать с ним сотрудничество. Тренер, можете раскрыть нам немного информации о коммерческих партнерствах Луки? Нужно оценивать возможности компаний. Мы рассматриваем потенциальные коллаборации, но наша команда очень серьезно относится к ценности бренда Луки, поэтому мы очень внимательно подходим к выбору партнеров. Прежде чем мы сможем объявить о сотрудничестве, мы должны тщательно оценить возможности компаний. Хорошо, с вашими вопросами закончили. Так, кого выбрать? Давайте вот четвертый слева. Что? Почему меня выбрали? Я не там стояла? На самом деле, я даже вопросы не придумала. Спрашивайте что угодно. Пожалуйста, не тратьте время, быстрее задавайте вопросы. У журналиста из издания «Спортивный Яньцином» в последние моменты появились дела, так что я его просто заменяю. Можете стать мне журналисткой-любительницей. Итак, вопрос. Что участник Лука ел перед поединком? Ну, готовьтесь к длинному списку. Дайте подумать. Бисквиты с поющего лотоса, клокопира-рулет, содовая соя, шашлычок из ягодного фазана, тофу бабушки Цшень, звездная таро со свининой, летучая актиния во фритюре, обжаренные в сахарных шариках мясоеды, говяжьи потрошки в остром соусе, свиная грудка, жареная со стрелками чеснока. Вы меню зачитываете? Церемония боевых искусств превратилась в битву обжор? Пожалуйста, следующий вопрос, журналист. Можно еще спросить? Дайте подумать. Тренер, а что вы ели перед боем? Где вы обычно работаете? Почему вы только про еду спрашиваете? Вообще-то, я веду кулинарное шоу. Даже ведущие кулинарные шоу так себя не ведут. Эй! Ладно, закончим с вопросами. Мне даже интересно, что она напишет. Так, на сегодня до вопроса достаточно. Так, давайте посмотрим.
Так, возвращение на арену. Лука Железная Рука демонстрирует боевую эстетику. Этот утешительный матч скорее похож на танец, чем на бой. Участник Лука и господин Аргенти устроили настоящее шоу из своего сражения. Столкновение Железного Кулака и Серебряного Копья, столкновение решимости и красоты. Участник Лука сумел получить одобрение господина Аргенти и вернулся на арену боевых искусств. Ой. Да, кто бы мог подумать, что самой популярной схваткой станет утешительный матч. А вот так-то. Сражение между участником Лукой и господином Аргенти стало номер один, как по количеству зрителей стрима, так и по количеству поисковых запросов. Вся сеть обсуждает этот матч. Участник Лука стал настоящей звездой. Так, тренер Лорин рассказал нам о секрете победы участника Луки. Им оказалось правильное питание. Чтобы рассказать нашим читателям о диете профессиональных спортсменов, мы проведем специальный стрим меню бойца. Следите за новостями. Неплохо выкрутились. Да, один заголовок громче другого. Отлично, Лука взял себя в руки. Нужно поблагодарить господина Хвоста и Хохо за помощь. Да, поверить не могу, что настолько фанатов. Мы теперь знаменитости. Думаю, Лука уже вернулся в компанию. Пора бы и мне подойти. Кто же будет с рукой-то? Кто у нас? Вот я вот не помню. Честно, я пытаюсь вспомнить, но не помню. Цинцо восстановил еще одну часть документов, приводил Луку. Он должен увидеть их первым. Уже идем. Так, мы подождем. Miss Qingque has restored more parts of the record? Let's check them out now. Hopefully we'll find out the reason why Igor came to the Xianzhou. Да, погнали. Не, ну, конечно, ивент чумовой, правда. Получаю огромное удовольствие от этого прохождения. То, что тут органично вплетены сражения, то есть они тебя, ну, не ставят какое-то вот состояние, что... уж 1001 сражение. Очень скучное. Тут вполне себе органично это все вплели. Lynx, look! She and Luca! Вон они. This jade abacus is too severely damaged. Even with my best efforts, I can only restore a small part of the record. What we're about to watch should be the last of the records. Надеюсь, в записях будет говориться о Xianzhou. Yeah, we're on the Xianzhou after all. So we might even find someone here who knew him. Are you guys ready? I'm going to play it. Go ahead, Miss Qingque. Igor, a flicker of sorrow appears fleetingly in my empathy module after listening to your speech. Even the coolant is unable to put out this flame of melancholy. So, will you deploy your army to take over the collapsing market, Mr. Abraham? Oh, I'm sorry to say that I won't. Every business decision has to be reached based on rational consideration. Your home world only contributes 0.005% of the logistical capacity required by the building material logistics department. Mr. Abraham, that infinitesimal share you mentioned is my everything. You can try your luck on the Lawfu of the Xianzhou Alliance, where the Luminary War Dance is currently held. The people of Xianzhou have always prided themselves on their benevolence, and they have aided many planets wrapped. However, my child, I must remind you that the Xianzhou martial contests are much more than simple cyberboxing. You turned down the prizes and rewards you could have had just to talk to me for 10 minutes. Please at least take my sincere... Miss Qingque, are you alright? I'm fine. I just feel a bit blue after watching it. Как все-таки лицемерная корпорация. Hey, it happened a long time. You're right. Qingque, don't be sad. It's just history. But the fact that it's history makes it even sadder. Igor grasped at every tiny sliver of hope for someone to rescue his home world when the name Xianzhou Alliance was mentioned.
I imagined things unfolding like this. The Cloud Knights went to Eurilo 6 as reinforcements. Even without the records of what happened afterward, we know very well that things did not pan out that way. All his efforts were in vain. No, Miss Qingque. He didn't fail. Igor Haft later returned to Eurilo 6 and fought against the Antimatter Legion on the... He, along with many others like him, preserved the desolate city of Belobog with the fact that I can participate in the war dance to fight for my home today shows that he didn't fail. Those who sacrificed their lives 700 years ago didn't fail either. You're right. If Igor could see how impressive you are on the war dance stage. It's a pity we don't know how Igor performed at the war dance back then. I went to the repository the other day and did some digging. 700 years ago was not too long ago, but it was a turbulent era. The aftermath of the Second Denizens of Abundance War still lingered. I couldn't even find a complete list of contestants. And I didn't see Igor's name anywhere. It's okay. Even though this ancient legend is no longer known, I can still create a new legend myself. My fists, I'll rewrite Igor's story in the War Dance's ring. Just you wait and see. Yeah, we look forward to it. Can't wait. Да. Так. Погнали. Так, участник УК, ты готов продолжить состязание? Так, не могу дождаться, давайте уже начнем. Так, посмотрим, кто наш будет следующим соперником. Кто же это может быть? Господин Сварок, я уже это чувствую. Так, кто... Так, чемпион этого матча на выбывание Железная Рука. Кто же это? Кто бы это ни был, Железная Рука, чтобы бросить ему вызов, сначала надо участвовать в отборочных матчах. Ну окей, ну понятно, снова. Давайте отборочные матчи делать. Охотник до Стелларонов Сэм. Мне кажется, он не про... Что-то тут не так. Так, следующим противником будет охотник за Стелларонами. Более того, это Сэм, самый жестокий и безжалостный из них. Ну все, Лука, пора подавать заявление о выходе из турнира. Дальше сражаться нельзя. Погоди, Кармела, что за Сэма? Почему ты вдруг просишь меня отступить? Так, возможно, этот тип самый отъявленный преступник из всех. Я расскажу о нем подробнее. Так. Так. Присмотритесь, это вовсе не Сэм. Облачил стальные доспехи, огромного роста, сокрушает одним своим видом, в точности как Сэм. Сейчас свяжусь с Сэмом, пусть ответит. Свяжешься? Вы дружите, что ли? Тренер, тебе обязательно следует научить меня находить общий язык со всеми, даже со злодеями. Так, Сычок, я найду свою мечту. Ты там участвуешь в церемонии? Почему мне не сказала? А? Это не я. Я бы никогда не надела нечто настолько пухленькое. Погоди-ка, последние несколько дней Серебряный Волк была на лафу. Она что-то замышляет? Сейчас ей позвоню, погоди. А то слышала, она просто по полу от смеха каталась. До сих пор смеется, погоди. Она так хохотала, что чуть не вздохнулась. Успокоилась, говорит, что это не она. Кажется, кто-то притворился мной для участия в церемонии. Да, так и знал, что это не ты. И вышло не важно. Неважно. Лука их проучит. И все же эти негодяи не сделали ничего преступного. Не преусердствуйте. Значит, какой-то глупец решил притвориться охотником за Стелларонами? Так. Да, итак, я готов выйти на сцену. Давайте.
Охотник до... Противный... Окей. Уязвимости. Она вроде хиллерша, да? Ну окей, как... Да, чисто так на всякий случай. Лишнего не будет. Так. Давайте, погнали. Возвращение на отборочную арену звездной церемонии боевых искусств. Так, пойду Лука, Трататан и Сэм охотник за стелларонами. Боже правый, даже не верится, что это настоящий безжалостный охотник за стелларонами. Как же поступит Лука? Неужели встретится лицом к лицу со столь грозным противником? Да, я слышу, что Сэм только один, но почему их здесь трое? Мы модели Сэм массового производства, я механизм 01. Я механизм 02, а я механизм 03. Мы грозные охотники за стелларонами, больше всего нам нравится драться, крушить и поедать детей. Надеюсь, тебе страшно. У тебя еще есть время сдаться. Что ты так испугался, что язык проглотил? От разговора с вами я вот тут слечу с катушек. Давайте сразу придем к делу и решим вопрос кулаками. Да, читаешь мои мысли. Рубрика безумие. Мультивселенная. Да, уничтожение машин массового производства активирует... Так, окей. Понятно. Надо их пробивать все быстро. I venture forth to hunt. Forever triumphant! Victory is inevitable! Stay put! Get there! Почему у него не показывает, не появляется, я не понял. Окей. Типа нужно... А, понял, все. Show me what you can do. I'll give you 5 seconds. Never hesitate. Too slow. Ага, понятно. Your body and mind. The truth burns clear. Everything in this world is bleeding. I venture forth to hunt. Forever triumph! Check. Check. Victory is inevitable! Та-дым. Fangs and claws got dull. The fearless knows not fear. Trap! Yeah! That won't do. Oh, I get it! Так. Ой. Time to show you what I can. Azure Dragon, White Tiger, less cards, Wasp, dead! The truth burns clear as a flame. Everything in this world is bleeding. Fiends or devils. Так. I'll crush them all. I venture forth to hunt. Forever triumphant! Inevitable! 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3,
Просто все такие кланяются. Кланяются, кланяются. The truth for everything in this world. It's bleeding. I venture forth to forever triumphant. You're falling apart on your own. Fiends or devil, I'll crush them all. I venture forth to forever triumphant. Victory is inevitable. The fearless knows not fear. Так, все, мы победили. Вот и все. Дружище, дружище, хватит нас бить, мы сдаемся. Мы не охотники за стелларонами, мы не выдержим твоих ударов. Да, а еще мы взяли снаряжение в аренду. Если ты его сломаешь, мы не сможем расплатиться, пойми. Гляньте-ка на них, почему вы выдаете себя за других? Если честно, один из фанатов на нашей трансляции заявил, что у нас выдающиеся навыки. Притворившись Сэмом в прямом эфире, мы бы смогли продемонстрировать свой талант и разбогатеть. Притворившись в прямом эфире, продемонстрировать талант и вырос на окраине галактики, не понимаю, о чем вы. Короче, мой тренер связалась с Сэмом. Сэму было неприятно узнать, что вы выдаете себя за него. Завязывайте с этим. Вы ведь не хотите, чтобы за вами пришли настоящие охотники за стелларонами, верно? А то, разумеется. Мы начнем другую трансляцию, когда вернемся. Хватит с нас необдуманного риска. Кажется, исход очевиден. Что ж, победитель этого матча Лука Железная Рука. Так, понятненько. 300 очков. Там сообщенька какая-то. Я так понимаю. Пишу вам в связи с особым испытанием. Одна из представительниц лисьего народа по имени Шаматха желает встретиться с вами. Ясно, материалы получил. Вот только эта претендентка вовсе не похожа на бойца. Если сравнивать с такими соперниками, как Зелье и господин Гепард, она больше похожа на Наташу. Не стоит ее недооценивать. Верно, на Синджоу полно неприметных мастеров, потому не стоит судить по внешности. Буду ждать с нетерпением. Давайте-ка мы основной сюжет пройдем. Если останется время, пройдем этот сюжет. Если не останется, ну, значит, если вам пройду. Ой, так. Вот, особо гостевой матч. Блуждающий огонь. Давайте. Сразимся с ним. Господин Хвост, неужели он участвует в церемонии? Сразу же имен себе выбрал. Блуждающий огонь. Звучит как имя демона из синжоуского фэнтези. Жизнь трудна, Хвосту приходится выкручиваться. Серьезно? Мне казалось, комиссия 10 владык достаточно платит. Я обязан господину Хвосту. С какой бы целью он ни участвовал в турнире, я выложусь на все 100. Так я ему и отплачу. Я готов вступить на арену. Начать бой. Так. Больше, когда персонаж на крайней левой позиции активирует сверхспособность. Крайне левой, то есть с левой. Так. Ну тогда давайте и яшму, и хохо. Окей, давайте так. Пассивная. Окей. Так, с возвращением на отборочную арену звездной церемонии боевых искусств. В этом бою сойдутся Лука Железная Рука и Блуждающий огонь. Господин Хвост. Господин Хвост, зачем вы участвуете в церемонии? Чтобы проверить, все ли у тебя в порядке. Для повторного осмотра, как сказали бы вы, люди. Вижу, ты довольно бодро, а следовательно, мое лечение сработало на отлично. Да, я полностью оправился. Я очень вам благодарен, господин Хвост. Хватит тебе, я же говорил, не терплю благодарностей. Сейчас узнаю, как ты оправился. Готов к тумакам? Конечно, начинаем. Угу.
Угу. Окей. Till I see that I will protect all beauty. Time to twirl! I'm breaking! Look, a VIP. I always deliver. The beauty is eternal. Time to twirl! A mere pawn. Till I see I will protect all beauty. Bending the rules. Time to twirl! Do you know who I am? This big diamond! It's all yours! We? There's no backing out now. Как хорошо, как радостно в душе. Не, правда, обожаю играть за эрудицию. Time to twirl! I'm gonna hold everyone back again! Get them! Fiends or devils, I'll crush them all! Till I see I will protect all beauty! Who's the little bastard? О! Till I see that I will protect all beauty! For a driller. Time to twirl! Do you know who I am? This big diamond! It's all yours! Только успевай нажимать на кнопочки. Wretched and fleeting! Time to twirl! Till I see I will protect all beauty! Time to twirl! There's no backing out now. Как хорошо мне от этого зрелища, боже ты мой. Till I see I will protect all beauty! For a driller. Who's the little backstabber? Time to twirl! Просто. Till I see I will protect all beauty! For a driller. Do you know who I am? This big diamond! It's all yours! We have a deal. There's no backing out now. For me or you. Fiends or devils, I'll crush them all! Till I see that light once more. Я просто сижу, нажимаю ультра. Do you know who I am? This big diamond! It's all yours! Till I see that light I will protect all beauty! For a driller. Ну все, мы победили. Фух. Ты здорово двигаешься, вижу, мое лечение впрямь помогло. Конечно, как-никак вы великий господин Хвост. Знаю. Ладно, мне пора продолжать сражаться. Мы с Хохо будем ждать новостей о твоем вызове мастеру. Уже уходите, может поговорим, когда выйдем с арены? Нет уж, мне разрешается покидать Хохо только на пару часов. Если я вовремя не вернусь, мне крышка. Еще увидимся. Какая жуткая, в то же время спокойная битва. Поздравим же Железную Руку с очередной победой. Аутсайдер. After fighting in so many knockout stages, I think our points should be enough. Time to head to the Sky Splitters leaderboard to confirm our ranking. В приемном зале. Ну, нам уже очевидно максимально, кто это будет. Да, вернемся в кают-компанию и подготовимся к состязанию. Угу. After this match, I'll be up against Яньцином in the Ringmaster's Challenge. I thought I'd be really nervous, but
I don't have the jitters at all. To say I'm not nervous at all isn't accurate. How should I put it? I'm unusually calm. I get you. I felt the same way for my 75th round of interviews with Interastral Peace Entertainment. 75 rounds? See? It's fortunate we didn't join the IPC system. Now we don't have to endure this misery. Let's not dwell on that. How about we check out your next opponent? Так, в следующем бою тебя ждет некто с железной рукой. Independent contestant, Iron Arm. Why so Да mysterious? понятно, кто это. Is quite mysterious. I looked him up and found out that he always wore a heavy cloak in his previous matches, so his face was concealed. Ooh, so mysterious. But it doesn't matter. Потому что он тоже приехал, но пока что вообще не сыграл в сюжете. Ну это очевидно. Так, извиняюсь. О, мы открыли все 6 напитков. И почти все секреты. Как я обожаю это, то, что можно просто нажать на самую последнюю, и он откроет все нужные. Нежели то, что я буду каждый раз тыкать. Так. После подтверждения насчет матчного убывания на текущем этапе еще остался незавершенный особый гостевой матч. После завершения текущего этапа вы сможете продолжить проходить особого гостевого матча и получить награды. Для лучшего погружения в сюжет рекомендуется завершить миссию особого гостевого матча во время текущего этапа. Ну, блин. Нет, давайте потом пройдем его. This will surely be a great match. What moves does he have up his sleeve? Luca, are you ready to be crowned as the king of the Iron Arms? Так, я уже им стал. I already am the king of the Iron Arms. You sure are. Let's hit the road, king of the Iron Arms. Угу. Чем больше последовательных действий совершают союзники, тем выше количество очков настроения. Ага, понятно. Так, и мою Хохо. Ну, в принципе, я, кстати, за эту команду играл прикольно. Мне понравилось. Угу. Погнали. Ой. Look. Чё? Фук, великий мрак? Why didn't I think of you? What? Tiggertron is in an iron arm? You're so silly, Luca. just kidding. Since you're here, that must mean the independent contestant. The two fighters in the ring right now are remarkably similar in many ways. The first contestant comes from Bellabog. The other contestant is also from Bellabog. Ну, очевидно. Sparrog, Iron Arm. Hello. These two contestants from Bellabog are each other's final hurdle before advancing to the Ringmaster's Challenge. What if we look on the bright side? We can see that no matter who wins this match, Bellabog. I must apologize to you, Luca, for participating in the war dance anonymously. You don't believe I can win, so you came here to boost the chances of Team Bellabog winning the war dance, right? This isn't about what I believe, Luca. This is a matter of calculation. Mathematically speaking, your chance of winning is low. But thus, I entered the competition. Oh. This ensures that, regardless of who emerges victorious... This stings a little, but I get it. Pitch Star Cook the Great, come clean. Sorry. Svarog said you would be sad if I told you the truth, so I kept it a secret. What's next, Svarog? Is it Bellabogian against Bellabogian? It seems there is no other choice. I didn't manage to beat you previously.
Mathematically speaking, I'm afraid I'll suffer the same Да fate победишь ты, победишь, куда Your денешься. calculation is erroneous, Luca. Mathematically speaking, your chance of winning is unknown. There is a variable that I have yet to ascertain. So, variable? Your improvement. I am an outdated robot. No matter how many pull-ups I do, it only wears down my joints. I will not grow stronger. However, you are different. You might be right, but... Well, this is kind of embarrassing to say, but... Hence my assessment. We should face each other here. Luca, you need to defeat me. No problem, Svarog. Bring it on! Ну, как это приятно. Again, I'd like to remind you that I won't make this easy for you. Got it! Thanks for not holding back, Svarog! Harmony and unison. Coming in hot. In there, Luca! Thanks and claws got dull. Come on, Svarog! Don't lose! Come on, Luca! Don't lose! Whose side are you on? Да, вот как раз вот эта тема. Ладно. I venture forth to hunt. Давайте вот так. Time to show you what I can. Azure Dragon, White Tiger, less carbs. What's this? Congratulations. This is not the best you can do. Please treat this practice seriously. Luca, quickly use that move. They'll never see it coming. Never hesitate! I won't do. Awesome! Now watch this! You'll make good practice. Luca officially neutralizes his opponent's attack. Так. No doubt about it. Luca is the real deal. Блин, как приятно видеть, что у меня прям все подряд. Forever triumphant! Victory is inevitable! I'm gonna hold everyone back again! Так. I venture forth to hunt. Forever triumphant! Victory is inevitable! Так. Ну все. Everyone is screaming for Luca. I venture forth to forever triumphant! Victory is inevitable! But I want you to win too! I can't handle that girl. Triumphant! Victory is inevitable! Fiends or devils, I'll crush them all. Never hesitate! Too close. Looks like Varro's gearing up for an all-out attack. Awesome! Now watch this! Module overload. Get them. Так. Фух. Show me what you can do. I'll give you the fearless knows not fear. I won't do. I venture forth to forever. Ну все, пробили. Victory is inevitable. I can do this! Так. Keep calm and Something offensive. Really do. Don't lose just when all wrong! What's this? Oh, I get it!
Так. I venture forth to hunt forever. Triumphant! Тыдынь, тыдынь, тыдынь. Awesome! Time to show you what I can Azure Dragon, White Tiger, less carbs, what's this? I'm scared! Stay put! Блин, не хватает. О, вот теперь хватает. А, блин. Fangs and claws got dull. Never hesitate! No! I won't do. Ну все, трейд начинается. Это все. Даже не пригодилось. What a glorious showdown between the two iron arms. I declare the winner of this match, who also earns the chance to challenge the ringmaster. Luca, do you hear the cheers? You won. Мы справились, ура! No, I didn't. You defeated me, fair and square. Get some rest. You're up against the ringmaster of Valafu next. Svarog, based on your calculations, do you think I can beat Yanqing? The result of my calculations holds no importance to you. You need to step into the ring and experience the battle yourself. Got it. I'll do whatever it takes. Отлично, мы победили. На конференции «Звездной церемонии боевых искусств». Так, спасибо участнику Луке за еще один увлекательный поединок. Так, так как Лука уже получил возможность участвовать в вызову мастера, так, ну все понятно, сейчас вот этим двум. Так, выберите журналистов. Второй ряд слева. Здравствуйте, тренер, я Гойна ФМ, приглашенный корреспондент сайта Хохо Сянчжоу. Знаете такой? Не знала, что вы с Лукой дойдете до финала. Я просто в шоке. Так, спасибо, ну, а теперь, знаешь, да? Да, ты что, совсем нас не верила? Виновата, я вас ошиблась, ребята. Комментаторы пишут, что оба участника из Белобога, и им приятно видеть дружеское соперничество. Может ли быть так, что Сварог сражался не изо всех сил? Что ответит тренер? Эти комментаторы думают, что судьи здесь для красоты сидят или что? Так, ну тут отвечать не нужно. Доказывать нечего, наша совесть чиста, сила Луки очевидна всем. Да, тренер отвечает все красноречивее. Да, с тех пор, как Лука получил право бросить вызов мастеру Альена, некоторые самопровозглашенные мастера традиционных боевых искусств Сянчжоу пишут в сети, что раз Лука не Сянчжоу, то согласно традиции ему нельзя участвовать в финале. Я сама не местный, думаю, что такие мнения весьма неприличны. Тренер, вам есть что сказать? Так. Да, можете... Так. Они просто кучка обиженных неудачников. Так, можете в комитет пожаловаться. Ведь это они правила составили. Пускай жалуются в комитет, если готовы. Верно. Тренер Лорлин отвечает, как всегда, красноречиво. Так, хорошо, с вашими вопросами закончили. Давайте мы узнаем... что... Так, первый ряд, третий слева, все правильно. Да, спрашивайте. Все знают, кто я, так что представляться не стану. Насколько я помню, раньше Лука не побеждал Сварога. А как же он это сделал, Лорлин? Так происходит развитие. Лука сталкивался со многими сильными врагами. То, что тебя не убивает, делает тебя сильнее. После множества боев его тело и дух укрепились. Лука очень отличается от себя прошлого. Так происходит развитие. Ясно, Хук не поняла ни единого слова. Моя сладенькая булочка, какая ты умничка. Молодец, работаешь. Вот по головушке тебя поглажу. Молодец, работает корреспондентом.
Вроде в следующем бою Лука будет сражаться с Яньцином. Говорят, что он более талантливый фехтовальщик, чем Хук. Что собираетесь делать? Лука перешел на более мощную роборуйку? Или он тренировался останавливать клинки голой ладонью? Вы уже знаете свою тактику? Хук, не показывай мои заметки. Ты подглядываешь мои заметки? Откуда ты знаешь про мою тактику? Если Яньцин все знает, мои приготовления пойдут прахом. Да, понимаю. Хорошо, с вашими вопросами закончили. Да, благодарю за подробные ответы. Что ж, узнаем, что эти журналюги про нас написали. Так, посмотрим, какими новостями они нас удивят. Да, искра от столкновения металла. Лука Железная Рука против Мастера Арены. В этом матче схлестнулись двое участников из Белобога, оба из которых носят титул Железной Руки. Это была жаркая битва, искры от металла летели во все стороны, они даже прожгли пол-арены. В первой половине преимущества было у участника Сварога, но затем участник Лука проявил невероятную силу воли и сумел выйти в финал, где бросит вызов Мастеру Арены. Окей. Да. Согласно данным Так, из-за этого парня рыжая краска для волос исчезла с прилавков. Сегодня данным последнего опроса зрительская поддержка участника Луки достигла второго места, уступая только Яньцину. В то же время металлические руки и рыжая краска для волос пользуются большим спросом как онлайн, так и офлайн. Началась самая настоящая лукаратка. Малышка Гуй напоминает, что на момент написания этой статьи Лука еще не выпускал никакой официальный мерч. Остерегайтесь мошенников. У участника Луки почти не осталось времени. Мы проанализировали все матчи церемонии боевых искусств, в которых приняли участие Рука, и обнаружили, что с каждым боем его способности растут. Если бы ему позволили провести еще несколько матчей, он бы сравнялся по силам с самим Яньцином. Как жаль, что следующий матч уже финальный. У участника Луки почти не осталось времени. Как хорошо написал-то. Умничка. Работает моя зайчка. Отличная статья, я чуть не расплакалась. Лука отлично справился, даже я удивлена его развитием. Каких бы результатов мы ни добились, главное, что Лука заставил весь космос узнать о Белобоге. Кажется, многие ждут финала. Нужно, чтобы Лука выложился на полную. Как тренер мне предстоит применить лучшую тактику. Luca's going to challenge Яньцин soon. I should join him in the lounge to make sure he's ready. Wow, a source just informed me that General Jing Yuan himself will be present for the upcoming Ringmasters Challenge. Nичего себе. Huh? The General is such a busy man. I can't believe he's coming to watch nobody like me in action. Mr. Luca, know your worth. You're far from being a nobody now. The most popular war dance contestant from another planet is challenging his disciple. Of course he has to be here. This is so stressful. I can't embarrass Bellabog in front of General Jing Yuan. Being too nervous might affect your performance. Так, никаких содовых. Не-не-не. Right. I shouldn't drink that. How about this? Let's go watch someone else's match, shall we? According to the schedule, the current match is between Butthillom and Яньцином. Oh, that sounds interesting. Let's go. You need some fresh air. Кажется, сейчас он осознает, кто это. Let's get moving. We might miss the match if we wait any longer. Угу. Сюда. What an intense battle! If I had hands that could sweat, they'd be drenched by now. Still, I wonder why Mr. Butthillom suddenly decided to holster his gun and forfeit the match. Was he intimidated by Яньцин's swords? Or was he forced to leave because he's wanted by the IPC? Regardless, I hereby declare the winner of the match, the Lobus Ringmaster Яньцин! Которого нет на сцене. Ну ладно, окей. Типа специально затянули интригу до финала. Oh, we're too late. Looks like we'll have to catch the replay later понятно. on. Oh, son of a fudge. That boy is strong. Well, I'll be hornswoggled
You all come to see my match. Oh, too bad. Yeah. Those little IPC fudglings are on my tail. I gotta say, your original iron arm looks good. But you know, no matter how tight the schedule, there's always room for a goodbye. Before I head out, let me buy you a cup of tea. Dude's Tea House in Arm Alley has some mighty fine fudging tea. Да, вот только чай там крепковат. Я помню даже его. Я его помню. Fiery, just the way we like it. No way! You're wanted by the IPC. How can I trust you to take him out for tea? Camera girl, I don't even mind that you're one of them little IPC fudglings. Yet here you are, acting all forking judgment. Trailblazer, Miss Carmela, please don't worry about me. I believe Butthillom means no harm. I'll be back soon. Окей. Лука, пей только правильный чай. Relax, I'm pretty self-disciplined. I usually don't even take drinks with sugar in them. Что-то быстро они оказались там. Mr. Butthillom, welcome. Please, take a seat. Hey, isn't this the Luca Strongarm that everyone... It's a pleasure to have two distinguished guests here today. I'm fixing to leave the Lafu, so, give me a send-off with a cup of that single malt strong tea you only get on the Cienjo. As for him, he's about to face a tough battle, so... О боже. Fix him up a... No problem. I'll be right back. The vibe of this place is similar to Belobog. Well, I'm glad you like it. I'm buying you drinks for two reasons. I want to apologize to you. My intention was to test your resolve. But threatening a competitor with life and death was a bit over the line. I'm real sorry. If you drink this cup of tea, it means you forgive me. I learned a lot from that match against you, Mr. Butthillom. Actually, I should be thanking you for that. Ну, Бутхилл реально милашка. Okay, glad you ain't mad. Now, let's get to Кибермилашка. That's out of the question. I won't back down. Just like... I'm leaving not just because time's running out for me, but partly because of that ringmaster too. This kid's young, but he's got some serious skills. Facing him will take too long, and there's no guarantee of winning. It ain't worth getting caught by those forking IPC hounds. Oh, you're different. You always have the choice to leave. The whole cosmos knows about you and Belobog. No one will blame you if you withdraw now. But if you step into the ring, you'll be crushed. You get... I understand. But I'm still gonna step into the ring and throw a punch. Win or lose, the outcome isn't the only thing that matters. I'm impressed, kid. Oh, you're testing my resolve again! I almost... Dog my wubba boots, you're forking sharp, boy. О, отсылка на следующее обновление. О. Remind me of a friend, a girl called Rappa. She's set in her own ways, just like you. Рапа мы уже видели. Is she as weak as me? Well, can you crush a star with your bare hands? Can she? She can't. But she always insists that she can. That's ridiculous. What holy forkaroni. She's really strong. Бутхилл залпом допивает свой крепкий чай, машет Луки на прощание, да, и уходит, не оглядываясь. It's getting late. The match with Яньцином is starting soon. I wonder if Luca's back. Let's see whether he's in the lounge. Can't believe the match is about to start. I feel as though I'm having a dream.
Stay calm, Luca. Just treat this like any other regular point-based tournament. Так, ты уже вписал свое имя на странице истории. Right. Regardless of how the Ringmaster's Challenge transpires, you've already made a mark in Belabogian history. That's exactly what makes me feel like I'm dreaming. In fact, the biggest takeaway from this trip to the Luofu, I don't fight to gain or prove anything. I don't even do this for the sake of winning. Whenever I throw my punches, I feel like I'm the happiest man in the Ну это cosmos. славно. Even though I don't fully understand it, I'm still pleased to witness your growth. Well, it's time for you to get ready for the final battle. О, прям сразу. Ну чё, вызов Яньцину, I can't давайте. believe it took me so long to realize that Japard, Argenti, Butthillom, Svarog, and Mr. Tail were all trying to tell me the same thing. Oh, does this mean I've got one foot in the realm of the strong now? Maybe it's the mentality that makes you strong. Luca, are you ready to challenge Yanqing? Давно готов. I've been ready for a long Ждем time. его лицо, ждем его афик. Wow, I'm not even ready yet. Так, уязвимость противника, чтобы получать большее количество очков. Настроение, понятно. Пробитие и тебе. Ага. Здесь у нас тактика вот такая. Спасибо за то, что просто вот этими лайками отмечать, что нужно. Я так, ну и славно. Погнали. Hi, Mr. Luca. We meet again. How is this possible? You're Lung Feng. Sorry for not revealing my name previously. I'm the Luofu's ringmaster, Yanqing. Mr. Luca, I've had my eye on you these past few days. You weren't aware, but I was in the crowd watching all your matches. I must say, you're a formidable warrior. You're resilient, sharp, and strong. What's even more impressive is your resolve. Every punch you throw shows a courage that doesn't care about winning or losing. That has left a deep impression on me. I've heard about what happened to your planet, so I understand how you need this win. Just one more step, and you'll take Belobog's name into the history books with you. But as the Luofu ringmaster, there are things I must uphold. I don't have a stirring pre-battle speech, Yanqing. Thanks for giving me directions when I was lost. Many have done the same thing for me these last few days. And it's thanks to all of you that I'm here now. Do you still remember the lofty aspirations we yelled loudly at the sky? I, Luca, will be the winner! I will defeat Yanqing! All eyes are upon Luca Strongarm, who has finally arrived in front of Yanqing after overcoming numerous hurdles. Since the beginning of the war dance, the match between Luca and Yanqing has been the most anticipated one among the audience. Now, this highly awaited showdown is about to unfold, but what will be the final result of this match? Let's watch and find out! Нормально. Anyone who qualifies for the Ringmaster's Challenge is a respectable warrior. You're a top-notch boxer, just like I'm a top-notch swordsman. The outcome of this match isn't going to change that. Yanqing, I'll give it my all to defeat you. Likewise.
fighters are ready. The final showdown begins now. Big white swords are swirling around the ring. How will Luca deal with them? Like fireflies until everything burns to ashes! Firefly type. Luca's knocked down Яньцином sword. Flying start. Так. Кстати, музыка, не, музыка это уже была. Time to cleanse the filth. Fight to live! I'm scared. Stay put. Get there. Rose was not leaving any openings for Luca. Luca turn the tides again. Keep calm and use your iron fist against your opponent. Do it for me. Luca efficiently neutralizes his opponent's attack. The indomitable Luca never gives up. The fight continues. The truth burns clear. Everything in this world Так. is bleeding. I'm gonna hold everyone back again. Слушайте, ну это тупо как вот босс на Пиноконе. Нужно пробить как можно больше. Firefly take the fight to live. Luca pulls off another miracle with his bare hands. What a man! The truth burns clear. Everything in this world is bleeding. Like fireflies until everything burns to ashes! Don't come any Fiends or devils. I'll crush them all. I will clay set in the seas of flame! Dreams do come true. Be of your body and mind. Luca's truly a Вторая фаза. She's starting to take this more seriously. We're all in on it. She's struggling to land a counter. What's Luca going to do? 99. Allow me to purge the root of the problem. Охренеть. Time to cleanse the filth. I'm scared. Stay put. Get there. This is more than a battle. Fight to live! The mood is set. Just let the show begin. 99, это, конечно, внушительно. Punish evil. Still Sэмom. On the defensive. We do. The truth burns everything in this world. It's bleeding. Это что там, серьезно, все эти 99 делают? Come get me. Shing's about to unleash his signature move. Luca, would you be able to take this? Cut through the ranks. Мэджин, рука практически вышла из строя от удара твоих мечей. In this case, I'll stop using my swords. Let's decide who the winner is. Ничего себе. О, катсцена полноценная. Как это классно. Чё, все?
Что это было? Yanqing, are you doing this out of sympathy? I don't need a victory like this, because I have no problem. Притом, заметьте, повторяется абсолютно одна и та же ситуация, которая была в самом начале сюжета. No, you aren't defeated. Can't you hear? Everyone's cheering for you, Luca. I think that in their minds, someone like you could never be considered defeated. Such a moving battle! Thanks, Yanqing. In a true fight, does losing even matter? Winning and losing are part of any match. But I gave it my all, and I did it! I kept throwing punches, punch after punch, until the very end. When I... Archie, I tried my best. Just like you. I won. Luca takes his defeat in stride. The audience's passion stays strong. Their constant applause is a salute to this resilient Balabagian fighter. In my view, there is no winner or loser in this match. At this moment, the admiration both sides have for each other and the audience's enthusiasm speak for itself. This is an unprecedented match that goes beyond winning and losing. Stop putting the camera at me! Focus on them two kids! Классный финал. I didn't expect my war dance journey would end in this way. Так, неожиданная развязка. I've never felt so at ease. I think it's time to pack up my things and head home with Lynx and the others. Sorry for disturbing your rest, Mr. Luca. General Jing Yuan would like to meet you. Please, make your way to the seat of Divine Foresight. Me? But I lost the match. Is the General really interested in meeting defeated contestants too? As a Skyfaring Commission staff member, I'm afraid I don't have the answer to that question. Угу. Интересно, что он скажет. Hello, Luca from Belobog. It is a pleasure to meet you. General Jingyuan, it's my honor to meet you. But I'm not quite sure Хотя why you нет, я summoned me понимаю, что here сейчас to the будет. seat of Divine Foresight. Скорее всего же, он знаком как раз с Игорем. Because of that exciting match earlier. And also because you're the second war dance contestant from Urilo in the past 700... Do you mean... have you by any chance heard of Igor Heft? Igor. What a nostalgic name. I know him. Actually, I should say I will always remember him. General, do you know about Igor's experience on the Shinjo? In our hometown, many of us have heard of Igor Half's heroic tale, but we don't know what he really went through during his journey beyond the... That was over 700 years ago. At that time, I was young and also serving as the war dance's ringmaster. Igor, a tall and red-haired boxer, appeared in the ring. Every swing of his fist felt like it carried the weight of an entire world. He had a peculiar habit after finishing a match. While turning down all the prizes and gifts, he would talk about his homeland's plight to the spectators, warning them of the Antimatter Legion's attacks as he sought help from those who were capable. Just like that, he conquered every opponent and finally stood before me, much like how you faced Yanqing. He threw his punches in silence, but as the fight was nearing its end, he suddenly stopped and left the arena. Igor, the Alliance leaders have listened to your tale. Ой, он тут такой еще молодой. Many Cloud Knights feel sympathy for your situation. О.
Is there anything more than sympathy? They are unable to send forces. We've received a warning signal from the Yaoqing, meaning a major conflict between the Xianzhou and the denizens of abundance is imminent. I understand. Thank you, Jingyuan. Where will you go next? I'm headed home, because my home needs me. I thought I would surely find a way to rescue it. Or at least someone in this vast cosmos would hear my plea for help. But I was wrong. Eurilo 6's tragedy is insignificant. Disasters unfold in every corner of the universe. If not here, then there. While I've been fighting here, my family and friends are bleeding to death because of the Antimatter Legion's invasion. It's time for me to go back now. If a child cannot fight to protect his mother when she needs it, what right does he have to call himself her son? See you again, Jingyuan. No. Considering my age, I don't think we will be seeing each other again. I wish you victory, Igor. You too, Jingyuan. If the opportunity arises, I'd love to fight you again. I'm coming back, Mother. I've come out on top in all my fights. But this time, victory is out of my reach. The war dance is held to foster friendships through combat arts. However, I was just a Cloud Knight lieutenant at that time, powerless to change anything. I couldn't even... And just like that, he left. Time flew by. And then, in the blink of an eye, 3... 400 лет назад. Pardon my interruption, General. What was the name of the world you just mentioned? Let's send an invitation to that world called Eurilo 6 for the war dance this year. Hopefully, his descendants will respond. General, the astral charts of the Skyfaring Commission indicate that this world has been destroyed. General? Send an invitation. Even if it is just a wish that won't come true. So, this is why we received that invitation? Igor gifted me a keepsake before he left. Is this... We took this picture before we parted ways. Despite feeling crestfallen that day, he still kept a smile on his face. Now, I'd like to give something to his descendant in return for his gift. 700 years ago, I didn't have the chance to help his home. But... Ох. Грустненько. Monument as our witness, I, the Supreme Guardian Branya Rand, hereby announce that the Xianzhou Lafu Belobog Mutual Trade Agreement is... I've heard stories about Belobog, where the residents, in their most desperate times, steadfastly maintained the spirit of the preservation. It wasn't until I stepped onto this land of heroes myself and felt the burn of the perpetual ice on my skin that I finally realized how solemn the belief of the preservation is, and how great the people struggling there are. From today onward, the Xianzhou Lafu fights alongside you, until the eternal freeze turns into the spring breeze, and the frozen land melts into fertile fields. Через некоторое время в Краеведческом музее Белобога. О, я делал этот ивент. My old friend. You once expressed your desire to be a long-life species. Because we had a longer lifespan, you thought we would have more time to grow, rectify mistakes, and change the future.
you were wrong, my boy. The next punch is always what matters most. For us, we don't just appear out of nowhere. Each of us comes from a world that was there before we were born. People are like a giant tree, closely intertwined and ever-growing. People shape history. History creates heroes. Heroes inspire the future, my old friend. Your call for help back then has been answered. He isn't just a boy. Instead, he's as ancient as your civilization. Мне кажется, сейчас звук I should have realized sooner. на заднике лишний. Civilization that can give rise to someone like you. Да, в это время на лень била бога. Mr. Depard, are you ready? I'm here to return that victory you lent me. War Dance commemorative items. A collector's... Perfect timing, Coach! Now that the war dance has ended and Luca has returned to Belobog, it's time for me to go. Не хочешь отдохнуть пару дней? How am I going to afford that? Besides, Mr. Albert's been urging me to go back and write the next script of Keeping Up with Star Rail for him. Honestly speaking, these days of participating in the war dance with you have been the happiest of my life. Now that Luca is the hottest rising star in the whole cosmos, he'll definitely have lots of chances to participate in major tournaments in the future. When the time comes, I hope you'll still be his coach, and I'll still be in charge of covering your stories. By the way, this is the issue of the newspaper that features the showdown between Luca and Yanqing. I bought 100 copies. This one's for you to keep. Oh no, it's getting late. I'm about to miss my star skiff. I should get going. I'll see you. В следующий раз, так я сама приму участие. That works too. Luca can be your coach then. Эта битва войдет в историю. Так, участник Лука и мастер Яньцин продемонстрировали все свои умения и приложили все силы, подали зрителям незабываемый матч. Пусть участник Лука и проиграл, но его стремление к победе в упорство вызывали овации зрителей. Да, ой, так, Кармела. Участник Лукас... Так, окончание церемонии боевых искусств, начало жизненных соревнований. Участник Лукас сошел со сцены церемонии боевых искусств, а у нас репортаж о церемонии подошел к концу. Так, благодарим всех читателей, сопровождавших нас на этом пути. Мы желаем вам быть как Лука, смело бросаться вперед, отлично выступать на арене жизни. Лука стал популярнее Яньцина, заслуженно главный красавчик года. По окончанию вызова мастеру число поклонников Луки превысило число поклонников Яньцина, что вывело его на первое место по популярности. Учитывая выступление Луки и его популярность, мы решили дать ему титул «Красавчик года». Впервые этого титула удостаивается не уроженец Синьчжоу. Поздравляем Луку. Так, мне говорили, что там есть отдельный... Вот. Нужно еще подойти. Так, вот сюда. Извини за беспокойство. У меня к тебе одно дело. Тебе сейчас удобно? Удобно. Вот отлично. Хотя мы столкнулись с некоторыми трудностями на церемонии боевых искусств, в конечном итоге можно сказать, что это мероприятие прошло успешно. Многовато было... Так, было трудностей. Верно, столько всего произошло. Да, было много происшествий, но благодаря помощи Звездного Экспресса все закончилось хорошо. Я бы хотел выразить искреннюю благодарность вам и всему экипажу, но выражать благодарность в сообщении слишком уж противоречит правилам приличия, поэтому я надеюсь еще раз встретиться с экипажем Звездного Экспресса, чтобы поблагодарить вас. Хорошо? Отлично, госпожа Марта и учитель Даньхэн тоже согласились на встречу. Тогда увидимся в приюте Звездных Яликов. До встречи. Вот как раз сейчас увидимся. И на этом закончим
нашу историю. Не знаю, буду ли проходить под стрим. Пока не очень понятно, не решил. Ну, если будет настроение, сделаю. Если не будет, ну, господи, ребятки, думаю, вы там либо сами прошли, либо сами пройдете. Finally, a rare break. Why don't we head to the Bonajade Exchange and hang out for a bit? Ай, блин. А то чувствую, что мой голос уже садится потихонечку. А там, как правило, много читать надо. Так, ну наконец-то мы тебя вечно ждем. Думал, ты все пропустишь. Извините, что ж, так поздно сегодня я плачу. Да, Март, ты меня слишком давишь. Главная героиня всегда приходит последней. Какое удобное оправдание для опозданий. Мы не торопимся. Так, Лерлин пришла как раз вовремя. Экипаж Железного экспресса не в первый раз на лафу и в проводах не нуждается. У нас все менее формально. Март говорит о том, что ты чуть не пропустила кое-что другое. Ты не знала? Сегодня отбывают посланники Яньцина и Джумина. Не уверен, что же сегодня. Именно поэтому я надеялся, что каждый из вас сможет прийти. Поэтому предлагаю наше прощание оставить на конец программы. Сначала проводим вместе с Яньцином и дорогих гостей. Так. Я бы тоже хотел с ними проститься. Вот-вот, мы так и подумали, поэтому и спрашивать не стали. Так что Март боялась, что ты пропустишь их отъезд. Ты бы точно расстроилась. А теперь мне понятно. Генерал Соколенной Мощи и Пламенное Сердце уже простились с генералом Юанем, победителем божественного предвидения. Они хотели бы отбыть без лишнего шума и без сопровождения облачных рыцарей. Это привлекло бы слишком много внимания. Я сначала собирался проводить их один, но как-то это неправильно. Вместе с друзьями со Звездным экспрессом мне будет намного спокойнее. Если хотите, мы можем подождать генералов здесь. Так, Март 7. Я торопился, поэтому успел купить только любимый напиток жителей Старого Лафу в качестве сувенира. Только подумайте, они прибыли издалека, путь домой займет немало времени, а у них будет возможность насладиться вкусом настоящего лафу. Ты взяла радость небожителя? Ты что, с этим не разбираешься во вкусах жителей лафу? Я про содовую сою. Каждый приезжий обязан попробовать старый лафу на вкус. Хе-хе, в их рекламе так и говорится. Мы ведь не можем отпустить гостей с пустыми руками. Госпожа Химик и господин Вильт уже отбыли с бездны Гинунгагап и сегодня должны прибыть на лафу. Если сложится, мы сможем встретить их при притче звездных яликов. Встретим их всем отрядом. Ну, можно обойтись без подобной торжественности. Эх. До их прибытия еще есть время, давайте пока проводим гостей Сяньчжоу. Судя по времени стыковки судна, гости с Яньцина вот-вот прибудут. Ясно, тогда я подожду здесь. Вскоре гости с Яньцина и Сяньчжоу прибывают в порт. Это же Яньцин, юный мастер арены и чемпион Лафу Сяньчжоу. Ой, друзья со Звездного экспресса тоже здесь. Доброго пути, генерал Фэйсяо. Доброго пути, генерал Фэйсяо. Да, жаль, что не удалось с вами сразиться. Адмирал запрещает мне вступать в показательные бои, однако мне тоже жаль упускать возможность помериться силами с достойным союзником. Да, я просто чуть попозже отправлю на Звездный экспресс приглашение на бой. Хорошо, я приложу все усилия, чтобы одолеть вас. Правда, в Альянсе сейчас неспокойно, и у меня впереди немало дел, так что ждать боя придется долго. Да хоть вечность. Боюсь, со временем каждый будет проигравшим. Для меня честь встретиться перед событием с каждым из вас. Точно, я же подготовила для всех свой аутентичный напиток лафу, содовую сою. Угощайтесь, можете насладиться им в дороге. Марта точным движением достает содовую сою. Она давно уже подготовила традиционный напиток лафу.
Госпожа Марта, это так любезно с вашей стороны. За эти несколько дней на лафу мы с вами успели стать верными друзьями. Только кажется, он смотрит немножко не туда. Я понимаю, как тяжело сейчас прощаться каждому из нас, но на этот случай есть прекрасные слова. Как испытать радость воссоединения без горечи разлуки? Без прощания мы не можем по-настоящему оценить наши встречи. Госпожа Март, не расстраивай. Прощания лишь небольшие звенья в череде наших свиданий. Доктор делает все, мы вообще-то тоже здесь. Да. Да, я как раз хотел напомнить об этом. А, вот как. Прошу прощения. На самом деле я уже привык к слепоте. Да, хотя глаза мои не видят, но уши у меня весьма чувствительны. Я могу определять местоположение говорящих на слух. Кажется, тут немного другое, ну ладно, пусть будет так. Так, Лорлин, скажи уже что-нибудь разгляди неловкое молчание. Так. Так. Как вам путешествие на Лафу Синжоу? Цели приезда на Лафу уже достигнута, хотя история с Хлеем вышла неожиданной. Но, к счастью, все разрешилось. Если я о чем-то жалею, то о том, что не позаботился о защите своих подчиненных, выполняя обязанности главы. Генерал, не усугубляйте впечатление о яйцинах, как о тех, кто убивает любой разговор. Давайте поговорим о чем-нибудь радостном перед отъездом. Неужели вы все ждете, что я заговорю? Мне нечем поделиться. Пора, звездный ялик скоро прибудет. Подождите, я хочу сказать пару слов молодому Яньцину. Мне? Удар, которым ты добил Хулея на рассекатель небес, был мастерским, просто поразительным. Хотя твои техники в бою еще есть куда расти, но я о Цине, Синжоу есть много возможностей для роста. Так что если в один прекрасный день ты захочешь покинуть Лафу и посмотреть космос, прилетай ко мне на Яньцин. Я понял. Если в будущем мне представится такой шанс, я не упущу возможности поучиться у вас, генерал. Да? А реально, блин, выбил всех и прощаюсь со всеми. Ну, время не ждет. Пора прощаться. Давайте вместе сфотографируемся. Рабаптаха уже готова. Так. Прекрасно. Сохраню даже. Вскоре гости с Яньцин садятся в звездный ялик и покидают порт. Если все готово, стоит подождать следующих гостей вместе с Яньцином. Судя по времени, с такого скудно, гости из Жумина вот-вот прибудут. Так, ясно, тогда я жду здесь. Молодой Яньцин, гости со Звездного экспресса, простите, что заставил ждать. Прощайте, генерал Хуаянь. Прощайте, генерал Хуаянь. Не, я выберу тут прощайте, генерал Хуаянь. Лучше дам вам, молодежи, пообщаться. Юнли, ты же много чего собиралась сказать. Март моя ученица, и перед отъездом я должна дать несколько наставлений. И учитель Юнли. К сути. Март, ты же не участвовала в церемонии боевых искусств? Ну, на самом деле, не участвовала. А разве ты и госпожа Марти не лечилась в комиссии по алхимии? Думаешь, я не в курсе? Я имею в виду, что раз начальная цель обучения не достигнута, Март все еще в процессе. Даже когда я вернусь на Жумин Синжоу, ты, Март, не должна тренироваться спустя рукава. Не волнуйся, я проконтролирую. Хорошо, но ты всегда можешь... но ты всегда идешь у нее на поводу и балуешь. Да. Кстати, учитель Юнли, ты ведь с самого начала охотишься за призом генерала Хуаяня? Не жалеешь, что не смогла принять участие в церемонии боевых искусств? Вовсе не жалею. Я слышал, Яньцин победил. Теперь меч в подходящих руках.
Тем более приз доставлен дедушкой, и если бы я выиграла, то снова вернула бы его домой. А это не очень-то этично. В этот раз я не собираюсь соревноваться с Яньцином и за первенство и ставить его в неловкое положение. О, благодарю вас, госпожа Нетли, за оказанное снисхождение. Спасибо, что сохранили мою репутацию мечника Лафу. Да, я принес с собой чудесный клинок и хочу в этот прощальный момент... Так, глазам не верю. Неужели Яньцин, который любит мечи больше жизни? Далее не настоящая наука. О нет, неужели учитель Яньцин подарит меч учителю Юнли? Уверен? Этот меч доказательство твоей победы на церемонии боевых искусств. Мне теперь стыдно за то, что я отобрал твой меч. Молодчина, я в тебе не ошибся. Ты шутишь, Юнли. Я его выиграл как мастер арены. Я подумал, что вы с ним скоро расстанетесь и долго не увидитесь, поэтому принес меч, чтобы ты до него достронулся и хоть немного утешилась. Да. Умение говорить настоящая наука. Я переведу для учителя Юнли. Хе-хе-хе, этому меч не отдам. Этот мальчонка точь-в-точь, как я в его годы. Ах ты, Яньцин, сыплешь мне соль на рану, а? Слушай внимательно, когда поправишься, приезжай ко мне на Джимин с мечом. Я сделаю тебе отличный меч в качестве извинений. Уговор тот же, ты должен победить меня в схватке, чтобы получить его. Ну как? Только попробуй не явиться. Я и сам хочу отправиться в далекое путешествие, чтобы расширить кругозор. Раз ты приглашаешь, считай, что мы договорились. Линша прибывает в порт в тот момент, когда гости Джимина собрались его покинуть. Кажется, я успела как раз к представлению. Да, госпожа Линша, вы нужны комиссии по алхимии. Я тоже пришла попрощаться с гостями Джимина Сяньчжоу. Все-таки я много лет преподавала на Джимине под опекой пламенного владыки. Я уже давно наполовину Джиминка. Это все благодаря Линша. Гости издалека, участвовавшие в операции «Облачные рыцари», и также Марс получили своевременную заботу и лечение. Кто, кроме Линша, смог бы таким справиться? Да ну, брось. Это просто работа комиссии по алхимии. После разгрома учеников Санктус Медисов и мудрейших Видихара на твои плечи ляжет тяжкое время восстановления комиссии по алхимии Лафу. Линша, нам пора прощаться. Генерал Хуаянь и Юли, счастливого пути. Также передавайте поклон пламенному владыке. Я не позволю тому, что я узнал о Джимине Сяньчжоу, пропасть даром на Лафу Сяньчжоу. Что ж, друзья, мне пора. Погодите, давайте вместе сфотографируемся. А еще, вот вам дорогу содовая соя. Фоткаемся. Угу, тоже сохраню. Вскоре гости Джимина садятся на звездный ялик и покидают порт. Госпожа Линша возвращается в комиссию по алхимии. Звездный ялик медленно причалил, и из люка вышла знакомая вам верховная провидица Фусюань. Я специализируюсь на предсказаниях различных кармических последствий, но никак не ожидала, что по возвращении на Сяньчжоу меня будет встречать такое множество жителей. Да я все еще нужна на Лафу Сяньчжоу. Ай. Кто это коротышка с розовыми волосами? Верховная провидица, мы вас так долго ждали. Благодарю за теплый прием, я вернулась. Позвольте мне все объяснить. Яньцине объясняет, что они провожали дорогих гостей Сяньчжоу и даже не думали, что Фусюань вернется на это самое время. И в целом поняла, что произошло. Хотя это и совпадение, ваше присутствие здесь бесспорный факт. Лучше уж мы сделаем шаг назад. Шаг назад — не совсем подходящее выражение. Просто притворитесь, что ждете моего триумфального возвращения. Не берите в голову, Яньцин. Вы так долго на Лафу не заметили, что меня на Лафу нет? Но вообще-то там была. Я, между прочим, когда бегал в комиссию по алхимии, там стояла. Не надо тут. Да, я заметила, что без верховной провидицы грустновато. Хорошо, похоже, ты одна из интересуешься судьбой Лафу. Госпожа Фусюань, вы, наверное, устали. Вот вам содовая соя в честь приезда. Спасибо за добрые намерения, однако я придирчива к напиткам. Обычные жители Лафу сами не пьют содовую сою. Позже я угощу тебя бабл-ти со звездным таро, и ты сама все поймешь. А?
Верховная правительство, вам следовало... Так. Следовало сообщить нам заранее о своем прибытии. Я не люблю попросту поднимать народ. Незачем устраивать пышную встречу после возвращения из рабочей поездки. Однако я заранее связалась с Цинцой, чтобы она встретила мой звездный ялик. Ой, нигде ее не вижу. Придется идти в комиссию по предсказаниям. Ну, Цинцой, тебе крышка. Ничего страшного. Хорошо, что Яньцин решил проводить экипаж Звездного экспресса, и заодно мы устроили встречу с Верховной правительством. Давайте сфотографируемся все вместе, тогда дело точно будет сделано. О, Март, хорошо придумал, давайте так и поступим. Фотку с тобой сохранять не буду. Экипаж Звездного экспресса много раз посещал Лафу. Даже если мы являемся приглашенными гостями обители божественного предвидения, не стоит устраивать пышные проводы. Сегодня мы расстаемся на короткий срок, но если Альянсу Сяньчжоу понадобится поговорить с нами, обращайтесь к нашему проводнику. В конце концов, Звездный экспресс и Альянс Сяньчжоу союзники. Верно, и вам, путешественникам, избороздившимся вселенную, будет не так уж сложно вернуться на Лафу Сяньчжоу. Я верю, что еще повидаюсь с вами, уважаемые мастера, и попрошу вас наставлений. По правде сказать, я и сам думаю о том, чтобы сесть на экспресс и совершенствоваться в путешествии. Что вы об этом думаете, мастера? Мы, безусловно, будем тебе рады. Кстати, химик и господин Янг тоже сегодня возвращаются. Да, нам стоит с ним посовещаться. Да, прямо сейчас я залечиваю травмы и не готов по дороге. Не торопитесь. Ага. Так. Да, похоже, старших членов экипажа мы не дождемся. Да, на сегодня проводов достаточно. Благодарю Лафу Сяньчжоу за гостеприимство от лица всего экипажа Звездного экспресса. Счастливого пути, гости со Звездного экспресса. В то же время на другой стороне порта. Мне нравится, они вообще в другом... Они типа там, но не там. Даже когда церемония боевых искусств завершилась, на Лафу Сяньчжоу кипит жизнь. Ах да, как там Март и остальные? Даньхин говорит, что они ждут в порту. Это ведь где-то рядом? Они перепутали. Ура! Верховное правительство во время командировки на Яйцу Синчжоу проявило выдающуюся храбрость и достигло успеха. А теперь горячо отпразднуем триумфальное возвращение светила комиссии по предсказаниям Лафу Сяньчжоу. Наша верховная правительство, кандидата на место божественного предвидения, единственной неповторимой госпожи Фусюань. Госпожа, посмотри внимательно, где ты видишь госпожу Фусюань? Что? Неужели рядом с господином Янгом госпожа химика? Все верно. А где же госпожа верховная правительница? Мы не знаем. Ваша верховная правительница тоже прибыла сюда в это время? Неужели я ошиблась? Что? Вот и финал. Что ж, мы прошли этот ивент. Я считаю, что мы большие молодцы. Надеюсь, вам было здорово. Спасибо вам большое за просмотр. Я желаю вам хорошего дня. И увидимся в следующих роликах. Пока-пока.